chồng mày bây giờ chạy lại cái đập Hoover chơi chụp hình đi ngắm cảnh tự gì. Không, mà anh cũng từ từ anh tính, anh cũng còn thêm mấy ngày nữa mà em, còn lâu ngày lắm. Tự vì hàng của Liêm về tới bãi rồi, Liêm có về nhà coi có thư từ gì không. Thì không có thì sáng hai tay thì anh về lên mạng anh coi, hiểu không? Thì tao về thì tao nói rồi, mà thứ hai sao mà tao ngộ, tao thấy mày vừa hết đám dỗ ông già rồi đám dỗ bà già, rồi vài bữa tao đám dỗ bà già vợ, rồi đám dỗ ông cố vợ, rồi móc ra hết đi. Bà ngoại vợ thì mày ăn đám dỗ bà ngoại vợ cũ. Cái này không có thì còn cái khác, thiếu mẹ cái thì ăn. Tao ngày nào cũng ngày birthday của tao hết trơn á. Tới ngày tôi uống xỉn là ngày birthday à. Anh không theo đâu em ơi. Tự vì anh nói mày nghe là cuộc đời của anh đồng tiền nó không có thành vấn đề. Anh chủ yếu là enjoy cho nó vui vẻ trong cái life của anh, từ cuộc sống của anh sống. Anh biết anh hiểu, mà tự vì Liêm biết là anh nói Liêm nghe là cuộc đời làm quá cực, một năm chỉ có bao nhiêu ngày vui vẻ thì anh phải giữ sự enjoy của anh với người đàn bà của anh yêu vậy thôi, em hiểu không? Được á, anh biết mà, nhưng anh chưa đâu. Tự vì bây giờ anh nói Liêm nghe, anh nói thẳng với Liêm. Số 2 đập Uber xích số 2 đúng mà. Xe cái like quá trời rồi, đi dài đi vô, hình như là trả tiền vô đập hình như mấy đồng á. Ở đó xe truck xe nhỏ cũng đi đường dưới hết trơn, nó chưa có cái cầu này. Quay phim nghe nhạc tự nhiên nói chuyện mất công về bỏ nhạc vô.